హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో కూడా మనం ఇంకొక ఛాలెంజ్ని సాల్వ్ చేద్దాం. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఒక ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఈ వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం. సో బేసిక్గా లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏమనుకున్నామంటే, ఏదైనా ఒక నంబర్ యూజర్ ఎంటర్ చేస్తే 1 నుండి ఆ నంబర్ వరకు, లెట్స్ సే 3 అనే నెంబర్ని ఎంటర్ చేశారనుకుందాం. సో 1 + 2 + 3 చేయాలనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు లూప్ తెలుసు. సో 1 బై 1 ఇంక్రిమెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చని మీకు లాస్ట్ టైం ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సాల్వ్డ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, ప్లీజ్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ వీడియో అండ్ యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ టు సాల్వ్ ది ఛాలెంజ్. Let's not waste time, and I'll just show you the challenge, and let's start writing the program. And if you want to know the previous videos, please do click here. That will definitely help you to learn C language. I'm guaranteeing that. Sure. Okay. I'll show you the screen, and this is the challenge that we are going to talk about. So print the sum of the numbers till given number, right? If user enters 3 and you're supposed to add from 1 to 3 as we discussed, right? So now I'll share the VS Code and let's start writing the program. So last time we did this. Now I'll just copy the same program and then rename it as for underscore 3. So which means we are going to now talk about the third example, right? Name doesn't matter. Now what is this saying? There is a if condition. We don't want all this. I just wanted to keep till this place. Now you see this program is going to be very simple for you. So let's think about it just for some time. So what you need to do is you need to take a input from the user, right? Input from the user. So that will be stored in some variable called x, let's say. Now you need another variable also, which is used for loop. So now that will be, let's say, I. Now we may need another variable to store the sum, right? So for that reason, I'll be declaring another variable. There are 3 variables that we need right now. So these 3 variables that we should be declaring at initial stage, right? So now what we will do, we'll take the input from the user, and here you need to think clearly. Where should the loop start from? So it has to start from first, which means 1, right? 1 నుండి మనకి ఎంతవరకు రిపీట్ అవ్వాలి? ద నంబర్ దట్ యూజర్ ఎంటర్డ్. లెట్స్ సే యూజర్ ఎంటర్డ్ 5. నవ్ మనం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 1 నుండి 2, 3, 4, 5 వరకు రిపీట్ చేయాలి. రిపీట్ ఎందుకు చేయాలి అంటే మనం ఈ నంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి, అవునా? సో ఇలా మనకు ఇంక్రిమెంట్ చేయడానికి మనకి ఏది హెల్ప్ అవుతుంది? ఫర్ లూప్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ సెయింగ్ రిపీట్ ఫ్రమ్ 1 to 5. లెట్స్ సే దట్ వే. So now I'm just removing this. Repeat from 1 to 5. Now so far this is very simple. Here is the logic that you need to think about. So what you need to do is, it is very simple. There's nothing complicated here. It is very simple, but just think very carefully what is happening here. ఇప్పుడు లూప్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఐలో లెట్స్ సే 1 ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే సమ్ అనే వేరియబుల్లోకి మనకు సమ్ అనే వాల్యూ రావాలి. ఏమైతే సమ్ చేసామో అప్పటి వరకు ఆ వాల్యూ రావాలి. సో లెట్స్ థింక్ అబౌట్ అసైనింగ్ డైరెక్ట్లీ ఐ టు సమ్. సో ఇప్పుడు ఇదంతా లూప్ బ్లాక్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడి వరకు లూప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఐలో 1 ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? సమ్లోకి ఐ అనే వాల్యూని డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసాం. లెట్స్ సే ఇప్పుడు సమ్లోకి ఎంత వస్తుంది? బేసిక్గా 1 ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫస్ట్ టైం ఐలో కూడా 1 ఉంది. ఇప్పుడు ఐ రిపీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐలోకి 2 వస్తుంది. ఇక్కడ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అన్నామంటే అర్థం ఏంటి? ప్రస్తుతానికి ఐలో 2 ఉంది. ఈ 2 డైరెక్ట్గా దీనికి అసైన్ అయిపోతుంది. అరే మనకు కావాల్సింది అది కాదు. మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్న 1ని మనం ఐకి యాడ్ చేసి సమ్లోకి స్టోర్ చేయాలి. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దస్ యూజింగ్ ది ఫర్ లూప్ యాజ్ వెల్ వెరీ క్విక్లీ. సో లెట్స్ కమ్ హియర్ అండ్ we have 2 variables already, and now we need to declare another variable called sum. ఇప్పుడు మనం యూజర్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం స్టార్ట్ చేయాలి? ఒక ఫర్ లూప్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ ఫర్ లూప్లో ఫస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. బట్ ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడి వరకు ఎండ్ చేయాలి ఈ లూప్ని? ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ దట్ యూజర్ ఎంటర్డ్, ఎక్స్.
రైట్. మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎండ్ అయింది, మనం సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేసాం. జనరల్గా లూప్లో ఏం చేస్తాం, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకు బ్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ది ఫర్ లూప్. సో ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు ఏమని చెప్తున్నా అంటే, లెట్స్ సే వీ విల్ కీప్ ది ఐ వాల్యూస్ హియర్ అండ్ వీ విల్ కీప్ ది some values here. Okay, so just for iteration purpose, so let's say now sum is equal to I ani annam. This is what we did here, right? If you see, sum is equal to I అని అన్నాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు I లోకి ఫస్ట్ 1 అనే నెంబర్ ఎంటర్ అయింది. ఇప్పుడు సమ్లో ఏం లేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చినాక సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే అర్థం ఏంటి, 1 అసైన్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సమ్లో ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఐలోకి ఎంత వెళ్ళిపోతుంది, సో ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఐలోకి 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 అనే వాల్యూ డైరెక్ట్గా సమ్కి అసైన్ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి, సమ్లో 2 ఉంటుంది, కానీ ఇప్పటికి మనకి ఏముండాలి, అక్కడ సమ్లో 3 ఉండాలి. అంటే ఏమవ్వాలి అంటే, ఆల్రెడీ సమ్లో ఎంత ఉందో ఆ నంబర్ని తీసుకుని ఐతో యాడ్ చేయాలి. అంటే సో బేసిక్గా 1 + 2 జరగాలి. అంటే 1 ఎక్కడుంది, ఇప్పుడు సమ్లో ఉంది, ఐలో ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. సో ఈ రెండు యాడ్ అవ్వాలి. సో బేసిక్గా దట్ ఈస్ వై సమ్ ప్లస్ ఐ. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇప్పుడు 1 + 2 అవుతుంది. 1 + 2 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్లోకి 3 స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ నౌ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. Now I will get incremented by 1. So which is now 3. I లో 3 ఉంది, right? I'll just keep it here. That will. I లో ఇప్పుడు 3 ఉంది. 3ని తీసుకొని లోపలికి ఎంటర్ అయింది లూప్లోకి. ఇప్పుడు సమ్లో ఎంత ఉంది, ఆల్రెడీ 3. What is the last number that you see here is 3. సో 3 + 3 ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, సమ్ 6. Oh, there is one catch here. Now you got the point. Now it will iterate until the loop gets exhausted, so it will come out. After that we will just print the value here, like let's say printf sum : %d, whatever the value that is there in the sum, that gets printed. Now everything looks fine. Oh, here comma. So everything looks fine. There's one more catch here that you need to understand. Let's iterate this one from the starting again. Sumలో మనకు ఫస్ట్ ఏం వాల్యూ ఉందో తెలియదు. బేసిక్గా we declared the value. We don't know what is there in it. సో మళ్ళీ మనం ఐని 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. Just bear with me. Why I'm saying this, you need to understand. Now sumలో ఏం వాల్యూ ఉందో తెలియదు. బేసిక్గా we just declared a variable. So generally if you declare a variable, there can be a random number stored in that variable. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐలోకి 1 వచ్చింది, ఇప్పుడు సమ్ ప్లస్ 1 అంటున్నాం. సమ్లో ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఉండొచ్చు, లెట్స్ సే దట్ ఈస్ 100. ఇప్పుడు సమ్ ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది, 100 + 1 101 అవుతుంది. సో దట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. So now you need to make sure that sum has whatever the value that you are thinking. So sumలో మనకి ఏమీ ఉండకూడదు. బేసిక్గా 0 అనే వాల్యూ ఉంటే there won't be any harm. So 0 + 1 చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 0 ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? సమ్లో ఆల్రెడీ 0 ఉంది. ఇప్పుడు 0 + ఐలో ఎంత ఉంది, 1. 0 + 1 ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సమ్లోకి 1 వచ్చింది. సో టెక్నికల్గా I don't want to keep them. I just want to keep 1 only. So first 0 ఉంది, లూప్లోకి ఐ తీసుకుని ఎంటర్ అవ్వగానే సమ్ ప్లస్ ఐ. సమ్లో 0 ఉంది, ఐలో 1 ఉంది. 0 + 1 1. Now I will become 2. I just wanted to replace that value because it will not keep all the values, right? It just replaces the value. Now I will get replaced by 2. Now సమ్లో ఇక్కడున్న లాజిక్ ప్రకారం సమ్ ఆల్రెడీ 1 ఉంది, ఐలో 2 ఉంది, 1 + 2 3 అవుతుంది. సమ్లోకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ వైజ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ
until the loop gets exhausted, which is, let's say 5 aithe 5 6 I becomes 6, and then that gets false and it comes out of the loop. It's a very simple program, right? Let's try to run this program. Control Shift B. Yeah, it's got compiled, and I'll enter into C programs for 3.exe, right? That I need to execute. Yes. Okay, please enter integer number. I'm entering 5. So it's 15. So I'm running this program again. So I'll enter just 2. Sum 3. Correct, no? So if you want to do one more check, let's say if I enter negative numbers, you can even still use if condition and then say, please enter the positive numbers. All those things can be done. So my recommendation is practice the programs like this. That will help you to think about the programming. So that is why I started series called Think Programming. The reason is, if you start writing programs like this, then you will get to know how to implement any logic. So I'm going to end this here. I hope you like this video. Please do click on like button. And if you want to get more updates from my channel, please do subscribe. And if you don't like this video and you have some other comments to say, please do comment. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.